Salut les amis et bienvenue les amis pour le meilleur jeu de guerre Absolution mon frère. Ça c'est le meilleur jeu de guerre Absolution. Même j'ai reçu une notification que moi-même j'étais en train de faire un live sur ce jeu, gros. Je sais que même Gogol, il a dit Gogol, hein, c'est Gogol, hein. Gogol c'est affiliation YouTube et tout. Il a dit gros le mec il est en live mon frère. Et ouais je suis en live les gars sur le meilleur jeu de guerre représentatif sur le meilleur jeu de guerre. Qui peut représenter le meilleur jeu de guerre que moi-même frère? Tu verras que des pâles copies de ce genre de connards qui veulent oh nanani nanana te représenter ce genre de jeu. Fuck this. Tout est dans le titre de la vidéo que tu es en train de regarder, fils. Donc maintenant, je vais faire N, G, S. Moi, je peux me le permettre de faire ça. Et je vais faire comme ça, regarde. 1, 2, 3. Hop là! Il n'y a que moi qui peux faire ça, fils. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui peux comprendre ce genre de gaming. Donc maintenant, avant de lancer le game, frère, je vais mettre la petite miniature in-game. Tout va passer in-game au top. C'est le meilleur jeu, les gars. Le best of the best. Je voulais le faire dans les meilleures conditions pour faire ce jeu dans les meilleures conditions. Et je suis dans les meilleures, enfin, les meilleures conditions. On n'est jamais dans les meilleures conditions pour faire un jeu dans les meilleures conditions, les gars. Mais là, je suis dans de très bonnes conditions pour faire ce jeu. On va dire que je suis à 80, enfin, je suis toujours à 150% de mes conditions de faire le jeu. Et pour un humain normal, c'est 80%, tu vois. Oui, parce que j'ai une femme qui fait que gueuler, qui casse les couilles derrière, qui n'a pas compris que le gaming, c'est la base, tu vois. Non, mais moi, je dois faire nourrir les cochons d'Inde. On s'en bat les couilles de tes cochons d'Inde. Là, on est dans le game, tu vois. Ouais, mais ta gueule. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai dit, elle n'a pas compris. Alors, si elle n'a pas compris, s'il vous plaît, faites-lui comprendre que non, mais j'ai pas compris. Voilà. Bon, on s'en bat les couilles. Test sonore. Faites-lui comprendre que. Voilà, voilà, on entend très bien ma voix, les gars. Là, on est dans le gaming game, les amis. Et là, on est parti pour du vrai game. Du vrai jeu de guerre, hein. Pas des trucs de tarlouse, finir la piste, terminer la chiasse, hein. Je peux te dire que ce jeu, quand j'ai fait ce jeu à l'époque, les amis, à l'époque, il y avait personne qui pouvait jouer à ce jeu à l'époque, hein. À l'époque, mon frère. C'est-à-dire, j'étais encore en France à l'époque, j'avais 23 ans, je crois, 22 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire, je sais pas, il y a combien de temps? Il y a 20 ans, je crois. Il y a 20 ans. Personne ne pouvait jouer à ce jeu s'il ne le jouait pas en ultra. Le mec, il allumait la Play, la PS3. C'est un jeu PS3, hein. Il allumait la Play. Il disait, hop, PS3. Il allumait le jeu. Tu joues pas à ce jeu si tu joues pas en ultra. Voilà. Et sinon, je le burinais, le mec. Je le fracassais, tu vois. Parce que le jeu est tellement. Ah là 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 là, mon frère. Il y a 20 ans, frère. Il y a peut-être même plus de 20 ans, hein. Attends, j'en ai 38 à l'heure actuelle. Attends, laisse-moi faire l'apologie de moi-même parce que je kiffe moi-même, tu vois. Moi-même, je me kiffe parce que je kiffe ce jeu, frère. Ce jeu. Oh, madame, elle revient, regarde là, à moitié à poil. Ouais, attention. Ouais. Voilà. Ah, je lui ai demandé, ouais, roumaine, est-ce que le truc marche? Non, je suis pas roumaine. Ouais, mais moi Je je t'ai suis- demandé de pas pourrir la baraque, ça peut être le cas. Ah là, là, elle me demande si j'ai pourri ou pas la baraque. Alors que Mais quand on ne va. me demande pas, j'ai la réponse. Voilà, donc laissez-la crier comme ça. Parce que le délire, c'est que quand on va rentrer dans le game, les gars, on s'en bat les couilles de comment la brosse est brossée, hein, tu vois. Ça, c'est la base. Là, on va partir dans le game, les gars. Ça va passer crème. Si vous souhaitez utiliser ce jeu, utilisez, acceptez les conditions d'utilisation. Mais j'accepte tout d'Hideo Kojima. Hideo Kojima, c'est le boss des boss, les gars. C'est le meilleur jeu, les gars, de guerre. Voilà. C'est le genre de jeu de guerre qui a, à l'époque, il y a 20-25 ans, qui a demandé aux joueurs, enfin, qui a proposé aux joueurs des jeux de guerre. C'est grâce à ce putain de jeu d'Hideo Kojima que Battleship est créé, tu vois. Et que Call of Duty String, bon, alors Call of Duty String, c'est un truc de fragile, mais Battlefield a été créé. Écoute, fils. Écoute bien, fils, parce que le taulier, il est là, frère. Là, on va partir sur un game, mon pote.
T'es pas prêt. Toi-même, t'es pas prêt de ce qui va se passer. Et là, on va in-game. Et là, je vais faire un test. J'ai demandé à ma grosse. Ouais, parce elle est grosse. Elle est large. Elle passe pas les portes. Si entre le son de ma voix et le son du jeu, ce sera perfect. C'est ce que je fais toujours dans les livres. Ce soit toujours perfect. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais il faut savoir aussi que dans certains jeux, c'est pas forcément perfect. Et là, on va toujours faire du perfect sur ce jeu-là. Hop, hop. Alors, c'est parti, les amis. In-game. On va lâcher du crâne dans ce jeu parce que ça va être le game d'Apollo. Et les gars, je peux te dire, ce jeu, gros, tu vas ramer pour voir ce qui va se passer parce que tu vas le vivre. Parce que si tu sens que tu rames, c'est que tu rames pas, c'est parce que tu le. Attends. Si tu rames, c'est que tu es con comme une bite, en fait. Et là, ce que tu vas vivre, gros, c'est un truc de bâtard. C'est le meilleur jeu de guerre. Tu prends tous les gens de Call of Duty, tu leur mets un gros fist fucking et tu leur chopes la gorge et tu tires tout derrière. Ah, tu les vides vivants. Et tu prends Battlefield, qui est juste Battlefield à l'époque de ce genre de jeu-là, Metal Gear Solid, qui est juste le Saint Graal du jeu de guerre. Et là, tu vas kiffer ta vie, mon frère. Parce que là, c'était sur le summum du jeu de guerre. On va taper un putain de kiff. Là, je suis en plein jeu sur Player Community. Bon, je m'espense, tu vois, je m'espense. On s'en bat les couilles. Là, si tu tombes sur ta vidéo, tu dis, ouais, mais gros, pourquoi tu nous parles d'autres jeux? Ouais, parce que Player Community, je fais plein de jeux. On fait plein de jeux ensemble, les gars. Et on va faire plein de jeux ensemble. Mais là, par contre, là, t'es pas prêt, mon pote. Là, t'es pas prêt parce que si là, t'es prêt, il y a, y a rien de prêt, gros. C'est le next plus ultra du jeu de guerre, mon frère. Là, tu prends tes Battlefield, tes Call of, tes trucs de fiotte, tes Fort Noob, et toutes tes merdes, tu te les mets au cul et tu fais l'avion, hein, bien sûr. Hein, il n'y a que les trous de balles qui ont pas la ref. Voilà. Et pourquoi t'as pas la ref? Parce que quand tu vas voir la vidéo, mon pote, tu vas comprendre pourquoi t'as pas la ref. Espèce de trou de balle. Tu vas comprendre pourquoi tu joues à Call of, mon pote. Tu vas comprendre pourquoi tu joues à Battlefield 5, mon frère. Tu vas comprendre pourquoi tu joues à Battlefield 2042, mon pote. Voilà. Parce que quand tu auras joué à ce jeu-là, je pense que tu auras grandi. Voilà. Tu pourras aller voir ta femme, tu vas dire je suis un homme. Voilà. Et ta femme va dire ouais, mais quel homme? Voilà. Exactement. Donc on est prêt, les gars? On est chaud? C'est le best of the best. Snake Eater, monsieur. Bon, je te laisse pour le titre du jeu. Pour tous les cassos qui n'ont pas compris. Enfin, on peut pas dire cassos. D'accord, voilà, d'accord. Allez, c'est parti pour le test sonore, les gars. Test sonore. Allez, c'est parti pour le test sonore. Fuck this, je l'ai pas testé. Européenne. Français. Allez, c'est parti, les gars. Let's go. Pour le son. Allez, c'est parti, les gars. Let's go. J'ai pas le retour. Pour le son. Allez, c'est parti, les gars. J'ai pas le retour son. Ah voilà, là j'ai le retour son. Donc là on va tester, les gars. Tester un 2-5. Là j'ai un bon retour son. Bien posé. Bien au top. Ouais, ça passe crème. Ça passe crème, les gars. On est bien. Aïe, nigga, pushing the fucking nigga. Oh yeah.
Enfin, attends, je vais demander à ma gonzesse si elle a le retour bien propre. C'est comme les meufs, elles sont calibrées avec le cul dans le gaming. Elle me dira si ma voix est tellement puissante que le jeu. Elle me dira grosse bite ou petite bite. Si ma voix est plus puissante que le jeu, elle dira grosse bite. Et sinon, elle dira petite bite. Voilà, c'est un dire. Allez, Gilles. Non, je m'en bats les couilles. Je préfère les femmes. Ah voilà, je suis marié avec une gousse. Je me suis marié avec une gousse. Non, je suis pas marié, les gars. Faut arrêter les conneries non plus. Cassez pas les couilles. On a le temps. On est prêt. On est opérationnel. Et puis, fuck this. On a le temps, les gars. Pourquoi courir après le temps? Allez, c'est parti, les amis. T'es chaud, fils? Là, t'es chez moi, frère. Test sonore. Ah, ça passe crème. Ça passe bien, les gars. Je suis bien dans mon casque. Je suis bien dans le jeu. Le retour, il passe crème. Là, on est de... Ouh, yeah! Je suis chaud, mon poteau. Chaud, chaud, mon poteau. Tu peux pas tester, gros. Comment je suis chaud. On est chaud, frère. On est opérationnel. Et attention pour le game. C'est le meilleur game, les gars. Le meilleur game de guerre, les gars. C'est Jax Eater. Alors, Jax Eater, je ne dirais pas pourquoi Jax Eater. À moins que tu sois un vrai sombre connard et que tu sais pas ce que c'est. Après, tu peux peut-être être forcément intéressé. Test sonore, bien sûr, en ce moment. Voilà. Quelle voix, les gars. Je serais pédé avec moi-même, les gars. C'est un truc. Oui, c'est vraiment le genre de jeu très intéressant. Et naturellement, opposition à la puissance du game, les gars. Alors, Jax Eater, les gars, pour tous les connards qui comprennent pas. Et tous les incultes qui ne sont pas censés savoir ce que c'est Jax Eater. Je vais attendre de voir si Lydie, tu peux me dire si le retour son il est bon avec le son fort? Non, je sais pas. S'il faut qu'elle aille sur le truc, mais elle le déteste. Elle a jamais voulu aller sur les lives que je fais, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a des goûts de chiottes ou elle aime pas le gaming. Je sais, c'est parce qu'il s'appelle toujours et jamais. Tu peux me dire, est-ce que le retour son il est bon sur ton téléphone? Oui, je peux te dire. Allez, Morette, s'il te plaît. Là, c'est mon game, les gars. C'est la base. C'est là, de toute façon, on démarre 0. 0, les gars. 0. Voilà. Allez, Gilles, envoie la sauce. Pouce rose pour les Gilles. On va voir si Gilles va me lancer la Macarena. Allez, Gilles, envoie la purée.
Je vois un petit retour sonore derrière. Après, on est parti, les gars. C'est ce jeu, les gars, c'est la base, hein. C'est ouf parce que ce jeu, je l'ai puriné avant d'aller en Guyane, hein. Moi, ça veut rien dire, hein, pour personne, hein. Avant d'aller en Guyane. Et j'ai dit à tout le monde, tu joues pas ce jeu si t'es éclaté au sol. Personne ne devait toucher ce jeu si t'es éclaté au sol. Et je peux te dire, mon pote, l'avenir m'a donné raison. L'avenir de ma vie m'a donné raison. Alors, on va attendre Lydil, si Lydil veut bien s'infrastructurer dans le gaming et me dire si Lydil elle entend le son. Hideo Kojima, bien sûr, Konami, et Hideo Kojima à l'époque, Kojima Production, bien sûr, le renard. Et Lydil se lave les mains pour la 50e fois dans la journée, cette grognasse. Voilà. Non, mais attendez, les gars. Ah, c'est beau, hein. C'est beau d'où. Attention, test non. On est bien de ouf, les gars. Ouf, 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 ouf. On est bien de ouf. Allez, c'est parti. Lydie se ponce les mains parce que Lydie a que ça à foutre. Mais Lydie va pouvoir nous donner un retour positif sur le live, les gars. Parce que ce live-là, les gars, je peux te dire que ce jeu-là, il passera pas inaperçu, hein. Je peux te dire de suite. Ça va être une violence extrême. Ça va être ma vie en game. Oui, ma vie en game, les gars. Ferme ta gueule, c'est ma vie en game. Voilà. La jungle, c'est ma vie. Voilà, j'en mange le truc. Enfin, 2012, hein, le jeu a quand même 12 ans. Le jeu a 12 ans, les gars. Et Lydie se lave les mains, encore une fois, depuis 14 heures. Ouais, je me lave les mains, je me lave les mains. Elle se lave toujours les mains, tu sais. Elle a les mains pourries, hein. Elle a pas 40 ans, elle a des mains d'une meuf de 60 ans. C'est dégueulasse. Ah oui, 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 elle est dégueulasse. Elle est moisie, elle est finie à pisse. Vas-y, dis-nous tout. Le moment des fuck. Oh, je te fuck. Ah, il reste des doigts, hein. Oui, mais mec, mais non, je te fuck. Allez, Gilles, donne-nous là. Donne-nous l'intensité. Donne-nous tout, Lydie. Donne-nous tout. Allez, c'est parti, les amis, pour le game. C'est parti pour le show. Let's go in-game. Et après, je peux aussi prendre. Ouh, je m'entends moi-même en retour vocal pour voir si tout allait bien. C'est vrai que le son, le son Et est bah, c'est excellent. bon. Ah, non, mais t'as pas le son du jeu, Lydie. Baisse le son du jeu, Lydie. Ah bah, joue. Ah là là, mais elle est fragile, les gars. Lydie, baisse le son de ton téléphone, s'il te plaît. Ah là 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 là. Je suis marié, les gars. Enfin, pas marié, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Est-ce que tu entends le bruit du truc là? Vas-y, mets le son à fond. Ouais, on l'entend, on l'entend. Allez, c'est parti, let's go, Lydie. Lydie. Et ne mets pas un pouce bleu, Lydie, là, si t'as des goûts de shot, s'il te plaît. Ah, attends la grosse là. On entend très bien Ouais. le jeu. On entend. On entend l'écho derrière, hein. C'est magnifique. Bon, Lydie, dégage. Merci, Lydie, pour ton courage et tout ton sacremente, el sacremente. Une première fois que je joue un- Lydie, baisse le son, je l'entends derrière le casque, c'est un truc de dingue. Il est bien ton son. Il est bien ton son. Et t'entends le. Il est bien ton son. Avec le jeu, c'est bon. Ouais. Arrête de mettre des pouces négatifs. C'est dégueulasse. Bon, tu joues. Oui.
Bon, j'aime MGS3, j'aime tous les MGS. La première fois que je joue à MGS, une première fois que je joue à MGS, de la série MGS, j'aime MGS3, ça ne veut rien dire. Ce que l'on est en train de lire ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, ok? Parce que j'aime MGS2, j'aime MGS3, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Et le 4, il est pas sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ok? Donc, calmez-vous, les gars. MGS1, MGS2, MGS3. Une première fois que je joue à la série MGS, alors déjà, t'as rien demandé, tu n'as rien demandé, rien demandé, et c'est là que c'est très important dans le titre du jeu que je viens de stipuler, parce que je peux te dire, fils, que pour tous les fans absolus de ce jeu, oui, oui, ce jeu a une ossature solide. Oui, ce jeu est fait pour des hommes virils avec des poils ou des femmes qui aiment vraiment des hommes. Oui, ça, je veux bien concevoir. Metal Gear fait Solid 3, comme tous les Metal Gear Solid, sont très bien orchestrés. Ok. C'est des jeux magnifiquement bien adapté, pensé par des gens magnifiquement intéressants et forcément intelligents pour faire des jeux pareils, ok? Et à l'époque, il y a 20 ans, et je peux te dire, en gros, il y a plus de 20 ans, et en plus de 20 ans, j'en ai vécu des choses de ouf, hein. Ce qui corrobore et collabore avec ce genre de jeu magnifiquement bien orchestré. Et il faut savoir que j'aime MGS1, j'aime MGS2, j'aime MGS3, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais cela te demande forcément de choisir. Il faut savoir que choisir, n'oublie jamais, fils, choisir, c'est renoncer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu choisis quelque chose, c'est que tu renonces à l'autre. Donc je ne veux pas choisir. Et est-ce que j'aime MGS1, j'aime MC2, 3? Oui, j'aime tous les Metal Gear Solid. Merci à Hideo Kojima et à Konami d'avoir fait la franchise. Hideo Kojima qui travaille bien le prototype et qui fait des choses magnifiques. Oui, avec plaisir. Je ne peux pas déterminer le pourquoi j'aime le MGS1, j'aime MGS2, j'aime MGS3 parce que j'aime tous les Metal Gear Solid. MGS, Metal Gear Solid. Il ne faut jamais oublier, les gars, que ce jeu, tu ne peux pas. Là, ce qu'on me demande là en ce moment même, c'est impossible de choisir. Impossible. Ok? C'est impossible. Et puis d'ailleurs, c'est impossible et je comprends pas pourquoi la franchise de Hideo Kojima. Parce que est-ce que c'est Hideo Kojima qui a proposé, et je pense que c'est Hideo Kojima qui l'a proposé à Konami, Konami, hein, le précurseur. Enfin, Hideo Kojima est le précurseur, le créateur de franchise, hein, le génie, et Konami est l'ossature. Tu vois, c'est comme si Bugatti, en véhicule, Bugatti a dit, ouais, nous sommes Bugatti, mais on veut créer un véhicule de ouf. Et du coup, il y a un putain de génie dans Bugatti qui dit, attends, moi je vais te faire un véhicule de ouf et tout, ouais, c'est trop bien, mais tu vas rester sur, ok, pas de problème, tu vas rester sur la franchise de Bugatti. Voilà. Ben, ça, c'est Konami. Konami est le socle, le bloc de Hideo Kojima, Kojima est le génie. Mais s'il n'y avait pas Konami pour créer le génie de Kojima, est-ce qu'à l'heure actuelle, on serait là? C'est Tout est la réverse, hein? Tout est la réverse du jeu en soi. Donc n'oublie pas, fils, que le titre du jeu est exactement ce que tu vas vivre. Le titre du jeu, ce putain de titre, est le putain de titre du personnage du jeu, ok? Voilà. Après, si tu doutes, si tu sais pas, invite-moi, s'il te plaît, en vocal. Et je n'aurai pas forcément le besoin de t'expliquer puisque tout sera sur cette vidéo. Pourquoi ce personnage est ce personnage-là, les gars.
Donc, impossible de déterminer pourquoi une première fois que je joue nanana, impossible. Impossible. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, encore une fois, on est dans dans un dilemme. On te demande de choisir. Voilà. Qu'est-ce qui est la différence entre GMS et GS1, GS2? Et il faut savoir aussi que le titre du jeu, les gars, le titre de la vidéo que je suis en train de te mettre, moi, il n'y a pas de titre mensonger, gros. Il n'y a pas de quoi que c'est ci, quoi que c'est ça. Le titre de la vidéo de ce jeu est le titre du personnage du jeu que l'on va jouer. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux fracasser tous les sites de nanani nana pour savoir qui est quoi. Et tu sauras forcément, dans le streaming de ce jeu, pourquoi j'ai raison. Et si tu sais pas, c'est que tu n'as pas tout vu. Donc, let's go, les amis. Par contre, je peux te promettre que choisir entre les quatre, c'est comme choisir pour rien, en fait. C'est choisir pour rien. Ça ne sert strictement à rien de choisir. C'est vraiment rédhibitoire, c'est vraiment juger, ça- ça- c'est juger sans savoir. Voilà. Pourquoi j'aime, alors, j'aime pourquoi j'aime MGS2, pourquoi? Ça ne veut rien dire, les gars. Et le 3 bien sûr, pourquoi? Ça ne veut rien dire. Une première fois que je joue à un jeu de la série MGS, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour le genre de joueur, parce que ça veut dire que forcément les joueurs, c'est comme si les joueurs avaient le temps de pouvoir avoir le temps et la chance et pécuniairement de pouvoir acheter tous les Metal Gear. Mais obsolètement à ça, c'est obsolète, mais représentatif de la réalité des faits, c'est que s'ils n'ont pas joué à ce genre de jeu, genre MGS1, MGS2, parce qu'on est sur MGS3, ils vont pas comprendre. Mais c'est dégueulasse. Dégueulasse pour les joueurs. C'est un viol incommensurable pour l'incompréhension du jeu. C'est mort, les gars. Mort. Ok? Donc on va aller sur. On va faire ce que. On va faire exactement ce que je vais te dire. Première fois que je joue à un jeu de la série MGS. Voilà. C'est la première fois que je joue. Parce que qu'est-ce qui représente le fait que que j'aime MGS1, j'aime MGS2, j'aime MGS3? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et peut-être que sur leur infrastructure, ça veut dire quelque chose. Et ça, je sais pas. Et comme je sais pas, et comme je sais pas que je sais pas, c'est que j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie qu'on me pose cette question. J'ai pas envie qu'on me demande. C'est c'est une Rolls-Royce du jeu vidéo. C'est c'est le next plus ultra du gaming. Donc on fonce et on y va. Donc, une première fois que je joue à la série MGS, sachant, les amis, qu'avant que je clique sur ce bouton, j'ai fait tous les MGS en ultra hard. Un, 2, 3, 4. En ultra hard. Et encore une fois, le 2, comme je dis à la fin de MGS2 sur la vidéo du 2, quand on est au boss, je l'ai fait en ultra hard, mais j'avais pas assez de vie. J'ai jamais pu tuer le mec, le boss de fin en ultra hard parce que j'avais pas assez de vie. Voilà. Sinon, j'ai flingué tous les jeux de MGS en ultra hard
Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même si j'étais plus que mineur, les gars, je trouvais que ce putain de jeu avait une représentation magnifique de l'idéologie de guerrier. Let's go. On va aller en normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ok, c'est parti les amis. Alors on a une game et je ferme ma gueule. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Ok, let's go les gars. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings. And fly. God be with you. Ah, magnifique. Magnifique. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Okay, let's go. virtuous mission. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles.
His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov, isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission.
They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Ah, Once we magnifique. confirm the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Snake. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site.
That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this, anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back.
Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to Snake. meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever.
Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Yeah. Magnifique, les gars, magnifique. Ce jeu est simplement Commencing magnifique. virtuous mission now. Ok, gars, on est prêt, on est chaud, on est opérationnel pour le game. Ah ouais, c'est ça.
Snake. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? What the? I'm just seeing things. Affichage industriel, vous lisez. It's just my imagination. Huh? Who's that? Just my imagination. Who's that? Radio, call HQ. Great, can't use the radio.
Euh, Is that him? Huh? Right there? HQ, please respond. This is HQ. Control here. Huh? We've lost sight of the intruder. Go into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Huh? Who's that? Huh? Who's that? What's wrong? Waouh, frère. Tu sais quoi, tu vas pas me dire ce que tu veux. Tu vas me dire ce que tu veux, frère. Ce que tu veux, ce que tu veux. Hein. Mais il y a un truc que je vais te dire. C'est que c'est potentiellement impossible de gérer le jeu sur une PS5 avec un jeu PS3. Donc on va y aller, fils. Mais ça tue, hein. Ça déchire. Ça déchire. Let's go. Snake. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. And do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target.
practice, my man. Huh? What was that? What's wrong? Il est beau le jeu. Who's that? Radio, get us some backup. This is HQ. Control here. Enemy coming. Requesting backup. Bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Ah, je mérite de mourir. C'est bien fait. Ah, c'est bien fait, je mérite de mourir. Très bien. Huh? Who was that? Who's that? Ah, c'est bien fait. I see it. C'est bien fait, hein, c'est bien fait.
Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ok. Who's that? HQ. Patrol here. C'est trop bien fait. Il y a un kilomètre de connards de soldats, mais c'est trop bien fait. What was that noise? C'est là. Hein. I hear something. There's nothing here. Just my imagination. Who's that? What's going on? Mais nique ta mère, fils de putain. Aïe, aïe, aïe.
Et où est ton pote là? Putain. Major, I'm in front of Sokolov's cell, but the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah. What phase is it now? Evasion. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. He's scared, and no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. Got it? Sokolov. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. 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 Never heard of him. He's a member of the Army's extreme. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Ça c'est du Metal Gear ça. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Ok. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Sur la Chaska.
Freeze! So this is the legendary boss. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa!
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ça claque de ouf. Ah, il faut reconnaître. Euh...
C'est ouf, hein, parce que ça avait rien à voir à l'époque, hein. Rien à voir avec la mécanique du jeu. Et c'est tout aussi bien. Ouais. Et on sait pas où aller. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry. Mhm. Major, have you been able to contact the boss? No. You really think it's bad reception? We're looking into it. Major. Snake, you've got more important things to worry about than contacting the boss. Right now, Sokolov is out there wandering around the jungle alone. What are you going to do if he gets caught by the enemy? We're still looking into why we lost contact. Et il est où le mec là?
Il est où ce con? You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara.
joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me.
I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and Ah, les gars, lacerations on your upper arms, right j'ai dit, elbow, and elle m'a abdomen. flingué la scène mythique du They jeu. need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the Je weapon l'aime, hein, window cette button and petite use the brunette. left stick to select the medical item, and then press the enter button. Hmm. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Les amis, il est temps de se barrer. Il est temps que je me casse. Rip ma vie. Rip ma vie, les gars. C'est une mythique. C'est ma gonzesse, elle m'a... Un bon mauvais moment. Elle m'a laser. Faudrait que je regarde sur la vidéo comment ça s'est passé. Tu peux pas mettre pause. Non, je vais pas. C'est mort. Je vais arrêter le livre maintenant. Parce que pensais arrêter, et je pensais arrêter le livre maintenant, après que je me fasse laser à ce moment-là. Je me suis fait violer. Merci à vous tous. Ah, voilà cette garce. J'ai envie de te dire, Ouais. va bien te faire voir. Voilà. Va Regarde, bien te voilà. faire voir parce que t'as toujours un problème. C'est bon. Et Merci à vous bien, tous. hein, pour les 40 balles de McDo. Ouais, merci à vous tous. Ouais, ça va. 40 balles de McDo là. Merci à vous. Le gars, elle m'a violé sur la scène mythique. J'étais dans l'ascenseur pour voir ce qui allait se passer. Oh. Et j'ai grillé une partie de la vidéo comme ça. Parce que j'ai appuyé sur X comme un con. Avant de me faire laser. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je suis véreux, je suis éclaté. Il faudra que je regarde la vidéo. Voilà. Le rythme ma vie, les gars. Mais attends, c'est ma douce qui a fait ça. C'est toujours la faute des autres. La faute de la douce. Ça va être beau, hein, ça va être beau, les gars. Ça va être magnifique. Hein. Je suis vert. Je suis vert, les gars. Je suis vert. Bon, j'arrête là. Je suis deg. Je suis deg de pas voir la vidéo en plus d'avoir coupé le truc là. Ah, je suis dégoûté, ça merde. Mais en même temps, c'est un signe aussi. C'est ma douce qui m'a demandé un bon moment, tu vois, de acheter la bouffe, quoi. Bon, ben. Donc, les amis. Bon, j'arrête là, les amis. On continuera plus tard. Je suis un petit peu véreux, là. C'est vraiment. Je suis dégoûté, ça merde. Je sais pas la vidéo. Mais bon, au moins, c'est immortalisé sur YouTube. C'est-à-dire que je pourrais la revoir plus tard. Ouais, je pourrais revoir la session plus tard. Mais si c'est pas ça, enfin, je suis dégoûté. Bon, je me casse, les gars, je suis véreux.
Mais je remercie la douce d'avoir ramené un domac. Parce que elle a ramené un domac au moment où je dois descendre parce que cette grognasse, elle veut pas descendre parce qu'elle est à poil. Je dois descendre, moi, aller chercher dans l'ascenseur. Viens là, non, elle est à poil. Je t'ai dit, je commande, c'était pas moi qui vais le chercher. Non, non, non. Elle aurait pu m'aider et dire ouais, gros, j'y vais, tu vois. Elle m'a chié dessus, cette grognasse. Et maintenant, je bouffe son domac. Je le bouffe parce que au moment où je dois descendre, frère, dans l'ascenseur, j'avais la rage. De toute façon, t'as toujours un problème. Super. Super le son. Ah. Super les gars. En plus à la base, les gars, je voulais arrêter la vidéo à ce moment-là en fait. T'es un prince, tu vois. Bon les gars, je me casse. J'ai la rage, mais c'est ma meuf qui m'a mis en PLS. Et comme je l'aime. Ah là, avec son Mogi Mogi là. Non, les Mogi Mogi. Ah, je peux rien dire. Putain, les boules. Elle me l'a mis à l'envers, les gars. Je me casse, les gars. Et je reviendrai plus tard pour la suite du jeu, mais putain. Je vais regarder la vidéo à la fin de la vidéo pour voir si tout est carré. Sinon, je refais le truc. Ouais, je pense que tout est carré. Parce que je suis comme une merde dans le game. Enfin, une merde. Voilà, je me casse, les gars. Et là, je coupe la diffusion et en même temps, je coupe le jeu. Ça, on verra ce que.